ஹாய் வெல்கம் டு மூசன் ஃபுட். நாங்கள் ஒரு சட்டியில் ஈஸியான முறையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make simple, easy chicken biryani for beginners, specifically uni students, and we're going to be showing you how this is done in one pot. So without further ado, let's get started. சட்டி சூடாகிட்டு நாங்கள் 200 ml எண்ணெய் ஊற்றுறோம். So we have waited for the pan to heat up. Now we have added in 200 milliliters of oil. 300 கிராம் வெட்டின வெங்காயம். 300 grams of sliced onions. இப்போ நாங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரியும் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோம். So we're going to let this pan fry for a bit until it turns into a golden brown color, and then we're going to add more ingredients. இப்போ இது கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்துட்டுது. இப்போ நாங்கள் இதோட மற்ற சாமான்களை ஆட் பண்ணுவோம். இப்போ இதோட நாங்கள் புதினா கொத்தமல்லி சேர்ப்போம். இப்போ என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை, நான் இதுக்கு புதினா மட்டும் சேர்க்குறேன். So the onions have turned into a nice golden brown color. Now we have added mint leaves. You can add mint leaves and coriander leaves. In our case, we didn't have coriander leaves, so we didn't add it. But if you have both, add both of them in. We have added a handful of mint leaves in this case. So we have let the mint leaves pan fry for a bit. Now we're going to add more ingredients. 3 medium size தக்காளி வெட்டினது போடுறோம். So now we have added 3 medium sized chopped tomatoes. தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கு வரைக்கும் நாங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். So we're waiting for the tomatoes to kind of pan fry a little bit. Once it gets a bit cooked, we're going to add more ingredients. 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். 2 tablespoons of ginger garlic paste. இது பச்சை வாசம் போகும் வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். We're going to wait until the raw smell of the ginger garlic paste goes, and then we're going to add more ingredients. 2 தேக்கரண்டி காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போடுறேன். உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இல்லாட்டி நார்மல் சில்லி பவுடர் போடலாம். So we're adding in 2 teaspoons of Kashmiri chili powder. If you don't have Kashmiri chili powder, you can just add normal chili powder. 1 கிலோ கோழி வெட்டி. 1 kilo of chopped chicken legs. இது இப்படியே கொஞ்சம் எண்ணெயில பொரியட்டும். We're going to mix this up now, and we're going to let it pan fry for a bit. இப்படியே கொஞ்சம் pan fry பண்ணினா கொஞ்சம் ருசியா இருக்கும் கோழி. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொரியட்டும். Letting the chicken pan fry for a bit will make it taste better, so we're going to do that first. 3 தேக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர். 3 teaspoons of Garam Masala powder. We have shown how to make homemade version of this. A link for this video will be in the description below. இதோட 6 பச்சை மிளகாய் போடுறோம். 6 whole green chilies. தேவையான அளவு உப்பு. Salt to taste. இதோட 1 கப் யோகர்ட் போடுறோம். 1 cup of yogurt. இத 10 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேம்ல மூடி வைப்போம். So we're going to let this cook down in low heat for the next 10 minutes, and then we'll get back to you guys. இப்போ 10 நிமிஷமாக்கி திறந்து பார்ப்போம். நான் வந்து 3.5 கப் அரிசி எடுத்துக்கிறேன். 3.5 கப் அரிசிக்கு 5.25 கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். 1க்கு 1.5 படிக்கு இதுக்குள்ள ஊத்துறேன். Adding in 3.5 cups of rice, for which we are adding 5.25 cups of water. Mom's measurement is per 1 cup of rice, we are adding 1.5 cups of water. இந்த அரிசி வந்து நான் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வடிச்சு வச்சிக்கிறேன். We have soaked the rice for half an hour and drained it before adding it in. 1 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர், இது வந்து ஆப்ஷனல். 1 teaspoon of vegeta powder, optional. 1 தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள். 1 teaspoon of ground black pepper. ஒரு சின்ன மேகி கியூப், இது வந்து விரும்பினா ஆப்ஷனல். சரியா? 1 Maggi cube, again this is optional. இத மூடிட்டு 10 நிமிஷத்துல ஹீட்ட குறைச்சிடுறோம். So we close the lid up again. We're going to let this cook for another 10 minutes before reducing the heat. 10 நிமிஷமாக்கி ஹீட்ட குறைச்சிட்டேன். இப்போ நாங்க திறந்து பார்ப்போம். இப்போ நாங்க நல்லா கிண்டக்கூடாது, அரிசி வந்து உடைஞ்சு போயிடும். இப்போ நாங்க வந்து சைடால நைஸா கிண்டி விடுறோம்னா அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக வேண்டி. இப்போ நாங்க இப்படியே இதுன்னுட்டு நல்லா குறைச்சிட்டு அப்படியே 15 நிமிஷத்துக்கு நாங்க இப்படி விட்டு இறக்கி விட்டோம்னா சரி. So we waited for 10 minutes and we have reduced the heat. Now we opened up and we have lightly mixed it up. You have to watch out whilst mixing. You don't want to break the rice, so do it as softly as possible. So we're going to let this cook down in low heat for the next 15 minutes. Every few minutes or so, we're going to be
opening up and stirring it. So it should be ready in the next 15 minutes. So once it's done, we'll catch you guys back. Alright guys, just look at this amazing chicken biryani. Very simple, easy to follow, and we just showed you how this is done in a single pot. Let's try this out. Alright guys, let's try this out. Wow. Wow. This is delicious. Quick, simple, easy recipe, all done in one single pot. Anyone can follow, beginners, uni students, anyone. So this is amazing. You gotta try this out. Alright guys, so that's pretty much it. An amazing, simple recipe to follow. All beginners can follow this. So if you're a uni student and you want to make biryani really quickly in a single pot, this is how you do it. So this is for you guys. I hope you like it. If you do, hit the like button, subscribe to the channel, and that's all for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.